So, good morning, and this is the 8th day, making tomorrow the last day of this retreat. And reflecting on Dhamma, it's this word that we use. And I use the English word reality because that seems to be that's what it is to me. It's what's real. But it also is indefinable. You can't. It has no boundary, no quality that you can hold it out and see it as something separate. But you are that. We are Dhamma. Dhamma is our refuge. When we talk, when we use language, it always sounds separate or egotistical to say, my true nature is Dhamma. It can sound like an inflated ego. Say, my true nature is Buddha. He's going a bit loopy. And as a language always has that shortcoming. It can take you so far, and then you have to stop thinking and using words and trust in intuitive awareness. Bom dia, esse é o 8º dia, o que faz de amanhã o nosso último dia do Retiro. E a reflexão sobre o Dhamma, essa palavra que nós usamos, para ela eu uso a palavra em inglês realidade, porque para mim é isso que é aquilo que é real. E é também indefinível, porque não tem fronteiras, não tem qualidades, não é algo que deva ser visto como separado de algo, porque você já está lá, você já está no Dhamma. O Dhamma é o nosso refúgio. Agora, você é o Dhamma. Quando a gente usa a língua, parece que é alguma coisa separada, ou então que é alguma coisa egóica. Por exemplo, minha verdadeira natureza é o Dhamma. Parece que pode parecer que eu tenho um ego inflado ao falar isso. Então, a minha verdadeira natureza é o Buda, Essa frase também pode ser meio extravagante. Então, a linguagem, ela tem as suas desvantagens, ela tem limitações, ela tem um ponto até o qual ela leva você. E, a partir daí, você tem que parar de pensar e confiar na sua consciência intuitiva. And the Buddha called the path of Dhamma the middle way between sensory indulgence, Gamma, what they call in the first sermon, Gamma Sukhalikanu Yoko, which is seeking happiness through the senses, and Attakila Yoko, which is asceticism or denial of desire. And so this is, what is the middle way? Is it a compromise between one extreme or the other, or is it transcendent? Is it above the two extremes? Então, Buda chamou o caminho do Dhamma do caminho do meio. O caminho do meio entre dois extremos, um extremo sendo da indulgência sensorial, ou seja, eu vou ficar devendo a frase em Pali, perdão. Procurar a felicidade por meio dos sentidos, esse é um extremo, e o outro extremo é daquele ascetismo, de querer aniquilar o desejo. Agora, a questão é, o caminho do meio, ele é um meio termo, é chegar a um meio termo entre essas duas coisas, ou ele é algo que transcende, que está acima desses dois, está além, melhor dizendo, além ou acima, desses dois extremos?
So the two extremes are the worldly dhammas, because even the sankharas are dhammas. They're in the plural. Use the word dhammas, not the dhamma. With the dhamma, then it's mindfulness. It's sati, sampajanya, and panya. This is the path of Dhamma. Que esses dois extremos, eles são dhammas mundanos. Mesmo os sankaras, eles são dhammas. Dhammas assim no plural. Agora, dhamma é mindfulness, essa plena consciência, ou plena atenção, é sati, sampajanya e panya. Esse é o caminho do Dhamma. So where does the world come to an end? Where do all conditions cease? This is a question to ask yourself, what is it now, here and now, not some speculation about future insight. Where do all conditions, all sankharas cease, here and now? E onde é que termina o mundo? Onde cessam todas as condições? Então é uma pergunta que você pode se fazer, mas aqui e agora, não como uma especulação sobre o insight futuro, mas sim onde que todas as condições, onde que todos os sankaras, eles cessam aqui e agora. And when I ask myself that question, the thinking mind stops. You can't imagine it. But it's referred to in one of the scriptures, the suttas, the Kevata Sutta, and it's we gave Carla a script last evening. Vinyanang anidasanang anandang sapanto pamang. Thank you. Eu ganhei uma colinha ontem para não sofrer tanto. Então, quando eu faço essa pergunta, eu observo que a mente que pensa, ela para, porque ela não consegue imaginar isso. E há uma escritura, o Kevata Sutta, que diz o seguinte: Vinyana anidasanam ananatam sabato pabam. Now this is consciousness, vinyanang, anidasanang, without form, anandang, and it is all this is luminous, without end, and so it's a statement about you might call the eternal citta, or the undying, or the reality, which is, the Buddha tried to avoid metaphysical speculation, you see, so he's not trying to propose a metaphysical theory, but to recognize, to know the reality of the citta without qualities, and it knows itself, and then when you let go of the sankharas, you're no longer binding yourself ignorantly to identities with the body, with the emotions, with the memories and so forth, then what remains is still consciousness and then wisdom, and these operate together. So it's universal wisdom, it's universal consciousness, it's not personal, it's anatta. Então, essa frase fala da consciência sem forma, ela é luminosa e ela não tem um fim.
Então, essa frase que pode falar daquilo que você possa talvez chamar de Chitta eterna, ou Chitta que não morre, ou de a realidade. O Buda, ele evitava especulações metafísicas sobre a realidade, ele não propôs teorias metafísicas, mas sim ele reconheceu a realidade da Chitta sem qualidades. E quando você abre mão dos sankaras, quando você já não está mais se prendendo de forma ignorante às suas emoções, às suas memórias, o que fica, o que sobra é consciência e consciência e sabedoria universais. Elas não têm pessoalidade, elas são anatta. Now these are words and sankaras, but in insight, understanding of this is you begin to recognize it with these rhetorical questions like, what is the meaning of life? And is there a God? Or what is my name? Or where are my car keys? It's an important thing is to recognize, to make special note where the thinking mind stops. When oftentimes we see views, sunrises, or particular beautiful scenes where we have this experience of wonder, where the thinking mind, when you're in the state of wonder, you don't think anymore. Your consciousness is wide open, and it's empty. When you start thinking about it, the wonder diminishes and goes away. So, now people want to take pictures of it. And that's the end of wonder. Capture it in little iPhone. But meditating, we're noticing this, that where the beauty of something wonderful, the English word wonderful, full of wonder. It means that the thinking mind stops. The thinking mind is a critical mind. Or a fantasy mind. It can create fantasies about life and oneself. But it's all conditioned phenomena, and when the thinking mind stops, like a rhetorical question, there's still consciousness. And that's what I'm pointing at. I'm not interested in the answer to the question. What is the meaning of life? So many people have different takes on that, but so you get kind of bored with hearing people's version, answering the question, where the gap between where the thinking mind, before it starts trying to find an answer, is here and now. It's like this, and you kind of respect that. I used to, when I first discovered it, I kind of go like this to that. Vinyanang anidasnang anantang sapado pabang. Just to inform myself that this isn't just a gap, meaningless kind of empty hole, but it is where conditions end. It is the end of where the world ends, is here and now, in that not knowing, in that conscious purity of consciousness before you start getting caught up in your thinking habits, emotional problems, and views about yourself and the world.
Então, essas são palavras, são sankaras também, mas no insight, a compreensão disso. E aí você começa a reconhecer isso. E com aquelas perguntas retóricas, qual é o sentido da vida, ou existe Deus, qual é o meu nome, ou onde estão as minhas chaves do carro, por exemplo. O importante nisso é reconhecer, dar uma atenção especial àquele momento em que a mente pensante para. A mente para aquele processo de pensar. Muitas vezes a gente vê alguma imagem, um nascer do sol, por exemplo, e a gente tem aquela experiência de maravilha, de ficar maravilhado. Então, nesse estado de estar maravilhado, não há o pensamento, a consciência ela está bem ampla, aberta, ela está vazia. Agora, no momento em que você começa a pensar naquilo, aí essa maravilha vai diminuindo e desaparece. Aí, quando as pessoas tiram foto, por exemplo, né, é o fim dessa sensação de maravilha. Pega ali num iPhonezinho e começa a registrar aquilo. Agora, na meditação, a gente observa a beleza de alguma coisa maravilhosa, né? A palavra em inglês, em português mais ou menos também, quer dizer, maravilhoso quer dizer aquilo que tem maravilha, em inglês aquilo que é cheio de maravilha. E aí, nesse momento, a mente que pensa, a mente que critica, ela para, a mente que cria fantasias, porque nós criamos fantasias em relação à vida, em relação a nós mesmos, e elas são apenas fantasias. E quando a mente para por meio dessas perguntas retóricas, ainda assim há consciência. Não importa aí a resposta a essas perguntas, na verdade, porque às vezes a gente até, quando ouve as respostas dessas perguntas metafísicas, essas perguntas dessa natureza, elas são meio chatas mesmo, mas o importante é a lacuna que acontece aqui e agora, quando a mente para de tentar encontrar uma resposta. E eu respeito muito isso. Então, isso está dito nessa frase, então, Vijnana Anidasanam Anatan Sabatopabam, que eu uso para me informar, certo? Não é uma coisa, um buraco, um vazio, uma coisa sem sentido, mas sim, onde o mundo termina, onde terminam as condições, antes de você ficar, que aqui e agora, nesse não saber, nesse não conhecer. O que há, então, é a pura consciência, antes que você fique aí envolvido com os seus hábitos de pensamento, com seus problemas emocionais e com seus pontos de vista em relação a você mesmo e ao mundo. So, Dhamma here and now, the timeless, encouraging investigation, come and see, to be known individually by the wise. These are the encouragement and learning to take refuge in Dhamma means to not believe what your personality says, because we all have views about our capability, our ability to meditate, our concentration practice, or our wandering mind, or our defilements. We all strongly have views about, what my problems are and what my character is. But in terms of Dhamma, we're not operating from the reinforcement of the self, of the personality, but observing the nature of personality, the ego, not from judgment, like you shouldn't have one, but for what it actually is. It arises, ceases, is impermanent, and not self. Então, o Dhamma, né, aqui e agora, que é a atemporal, que incentiva a investigação, nesse sentido de venha e veja,
e que pode ser conhecido individualmente pelo sábio. Então, a gente toma refúgio no Dhamma e a gente não acredita naquilo que a nossa personalidade está dizendo, porque todos nós temos ideias em relação à nossa capacidade de meditar, nossa prática de concentração, nossas impurezas, quais são nossos problemas, qual é a nossa personalidade. Mas em termos de Dhamma, em termos de Dhamma, a gente não opera a partir desse lugar de reforçar o ego, de reforçar a personalidade. A gente o observa, a gente não faz nenhum julgamento, a gente observa ele pelo que ele surge, desaparece, é impermanente e é não eu. Now, sometimes empty consciousness sometimes seems like a black hole. Emotionally, we're not conditioned for the middle way, for ultimate reality. Our emotions are the result of the extremities of the extreme of sensory experience or sensory denial. So, your emotional life, knows happiness and suffering and depression and anxiety and boredom and success and being praised. And so our emotional habits are structured on the extremities of conditioned phenomena, or we just, when we're bored or that we tend to seek a distraction through something sensually pleasant like eating or watching television or calling your friend on the iPhone or whatever, and to have more an emotional uplift, to distract yourself from boredom or doubt or confusion. But reality, emotionally, we're not prepared for it. So sometimes the emotional state can be one of fear or even called terror, because it's the emotions aren't ready for it. They can deal with. They go to a horror movie and watch. The monster chased Frankenstein around the lab. but the reality sometimes is quite overwhelming. And not necessarily for everybody, but this is why it's important to know your emotional habits are impermanent and not self, rather than believing them. Because if anything seems like me and mine, like really what I am are my emotions, my feelings. Então, a consciência vazia, às vezes, pode parecer como um buraco negro, porque nós não estamos emocionalmente condicionados ao caminho do meio e à realidade última. A gente opera muito nesses dois extremos, né? Então, toda a nossa vida emocional, geralmente, ela está em um dos extremos. Ou a gente está muito contente, ou a gente está sofrendo com depressão e ansiedade, ou a gente está tendo sucesso, está sendo elogiado. Então, nossos hábitos emocionais, eles estão situados nesses dois extremos. Então, por exemplo, se a gente está entediado, a gente procura uma distração sensorial, então a gente vai comer alguma coisa, liga a TV, ou usa o iPhone para conversar com alguém, e aí a gente dá essa melhoradinha assim, emocional para nos distrair do tédio, da dúvida e da confusão. Então, não estamos emocionalmente preparados para experienciar tudo isso. A gente pode sentir medo e até mesmo
um terror de experienciar essa realidade. A gente pode ver um filme de terror numa boa, às vezes, com um monstro perseguindo, um Frankenstein e tal. Agora, quando chega na hora da realidade, pode deixar a gente bem assoberbado, pode ser demais, não necessariamente para todos, mas pode acontecer. E é por isso que é tão importante saber que os seus hábitos emocionais são impermanentes, que você não deve acreditar que você é as suas emoções, que você é os seus sentimentos e sensações. So, in this retreat, to develop confidence in this awareness, I use this term, confidence in awareness, trust in awareness, so that you're not just, caught in the emotional reactions to experience that you have. Então, nesse retiro, a gente está desenvolvendo a confiança na atenção, na consciência. A gente confia nela e não fica simplesmente preso nas nossas reações emocionais, às experiências que temos. So, in investigating reality here and now, I remember when I challenged the thinking process and started noticing the end of thoughts, taking me to this empty, this feeling of emptiness where before thoughts arise, and I kept thinking it couldn't be this. This doesn't seem like anything worthwhile. And that's another thought, isn't it? I mean, because the thinking mind wants to find something, something like the vinyanang anidasanang anantang sapadopang, kind of radiant bliss. And instead there's just this kind of empty, nonplussed, conscious awareness. And so we tend to dismiss it. It doesn't seem like anything. It seems like nothing. E eu lembro que na investigação da realidade, aqui e agora, quando eu desafiava esse processo de pensamento e começava a notar o fim de um pensamento, essa sensação de vazio antes de surgir outro pensamento. Eu pensava, não pode ser só isso, não é nada que vale a pena. E esse é outro pensamento, não é verdade? Porque a mente que pensa, ela quer encontrar alguma coisa, como esse Vijnana, Anidasanam, Anatan, Sabatopaban, só para repetir a tradução, que é consciência sem forma, sem fim, luminosa, por toda parte, quer dizer, ela quer essa felicidade radiante. E quando tem apenas aquela atenção consciente, a gente tende a não dar valor, achar que não, porque parece que não é nada aquilo. But that's just the thinking, the critical mind. The critical mind regards it as nothing, nothing, don't pay attention, get on with the answer to the question, the solution to the problem. The thinking mind is like that. It's always looking for something else, and it's not, when you think about yourself too much, you're never content with yourself. There's always, you could be so much better than what you think you are, and the people around you, your partners, your friends, your husbands, wives, children, they could all be better than what they seem to be in the present. And so the thinking mind is like that. It's never content, it wanders. Where the pure consciousness, once you recognize it, then actually it is very peaceful to be to rest in this state of just pure attention, pure knowing, and it's self-sustaining. As you begin to trust it more, then it's not something that comes and goes and leaves you, but you tend to come and go and leave it.
until you have more confidence and develop the path with this not knowing, this empty conscious reality. Então, essa ideia é a mente crítica, pensando, vendo aquilo como nada. Não, aquilo não é nada. Vamos lá, vamos atrás da resposta para a pergunta, vamos atrás da solução para o problema. A mente que pensa, ela é assim, ela sempre está procurando uma outra coisa. Ela nunca está contente. Como você nunca está contente consigo mesmo, você sempre acha que você poderia ser melhor, ou que o seu parceiro, seu marido, sua mulher, sempre poderiam ser melhor do que são. Então, a mente que pensa, ela é assim, ela nunca tem contentamento, ela sempre está divagando, ao passo que a pura consciência, uma vez que você a reconhece, ela é muito pacífica, é um estado de muita paz, de pura atenção, daquele saber, e ele se mantém, não é uma coisa que fica indo e vindo e te abandonando. Você sim que vem e vai e abandona esse estado, até que você faz isso até que você tenha mais confiança e já tenha desenvolvido esse caminho do não saber, do não conhecer, essa realidade vazia e consciente. So cultivate, this is what I call the path, samma ditti, samma sangapo, samma vaja, samma gamanto, and onward, the Eightfold Path. And it's always here and now, wherever you are, and it's where everything ends. When you cultivate it, when you trust it, then things end there, and it's you actually witness the end of the thoughts and the emotional habits that arise and cease, and it leads to peace, and then that's peace is really a bliss. It's not the bliss, say, of what generally in Berkeley, they talk about being blissed out on drugs. So the English word bliss can have many meanings, but peace, or this stillness, this silence, is bliss, and you then emotionally you find an emotional balance. Your emotions find equanimity. They're rather than just going up and trying to seek thrills or getting depressed and lost in negative emotional states. Então, é isso que eu chamo então de samadhi, samasankapa, todos os passos, né, do caminho óctuplo, que sempre estão aqui e agora, é onde você está, é onde tudo está, quando você cultiva e quando você confia, as coisas terminam aí, você vê o fim dos seus pensamentos, dos seus hábitos emocionais que surgem e desaparecem. E isso leva a uma paz. E essa paz, ela é uma felicidade. Não é o que já, quando eu estudava em Berkeley, eles falavam que a pessoa atingia uma felicidade por meio das drogas. Não, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de uma paz, de uma quietude, de um silêncio. E isso é
um tipo de felicidade. Você encontra o seu... felicidade, melhor dizendo. Você encontra seu equilíbrio emocional, suas emoções encontram equanimidade, em vez de você ficar buscando algumas emoções, algumas coisas que te deem uma melhora assim, emocional, ou vou ficar deprimido, ficar preso nesses estados emocionais. So with the emptiness, the citta, pure consciousness, then it includes everything, so it's not annihilation. It doesn't, you stop seeing things or hearing things or that. These conditions carry on accordingly. But your understanding, informs you to not grasp and be deluded by what you're seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. We can still operate in the conventional world, like Ajahn Chah was always emphasizing there's a conventional reality, which in Pali is samud satcha, the reality of just the conventional world, that the language we use, the names we have, the conventions that are accepted by the culture we're living in. That's conventional reality. And then ultimate reality, paramatta satcha, is ultimate reality. And this is what, paramatta satcha doesn't annihilate conventional reality, but we're no longer limited and deluded by the conventions that we live with, the society that we have to live in, and the people we have to share our lives with. Então, com esse vazio, a citta, a pura consciência, e inclui tudo isso, não é uma aniquilação. Você não vai parar de ver, ouvir, escutar, não é isso que vai acontecer, mas a sua compreensão informa você a não agarrar aquilo, a não ser iludido por aquilo que você está vendo, ouvindo. E nós podemos operar, funcionar no mundo convencional. O Ajahn Chah sempre enfatizava isso. Existe essa realidade convencional em que as coisas têm um nome, as pessoas têm um nome, e são convenções aceitas por uma cultura, e isso é a realidade convencional. E a realidade última, ela não aniquila a realidade convencional, mas a gente já não fica mais limitado e condicionado por essas convenções do grupo ao qual pertencemos, da sociedade que vivemos e das pessoas com quem temos que dividir a nossa vida. So another reflection is everything belongs. That the critical mind, there's some things that we wish weren't around, like mosquitoes, the Zika virus. Why did God create the Zika virus? If I were God, I would never have created such a horrible thing. And also, there's so many things we don't, that's the critical mind. It wants to control. We become control freaks. We want to control everything to preserve a kind of sense of stability and safety. So we live in fear and mistrust and paranoia and all these emotional states, a result of that ignorance. So, I found, when you're developing metta bhavana, you're spreading metta to
not only to the good people and the angels and the Brahma Loka and all the rest, but to the devils and the evil forces. So it's and it's not 99% go to the good, and you'll be big-hearted enough to send 1% down to the devil. It's not about percentage or amounts anymore. It's this unconditioned acceptance of phenomena, because if it rises and ceases, then it belongs. It's not like up to me as a personality to tell God what to do, what should be created. So I don't do that. But the sense of embracing life, the open and embracing, leads to contentment and peace rather than to fear and desire to control and annihilate the enemy. And includes the enemy. And in that inclusion there's also metta, unconditioned acceptance of phenomena, no matter what its quality or appearance might be. Outra reflexão que podemos fazer é a de que tudo pertence, tudo faz parte, né? Porque a mente crítica, ela sempre fica querendo analisar, por exemplo, que não deveria haver mosquito, que não deveria haver Zika vírus. Puxa, por que Deus foi criar esse Zika vírus? Se eu fosse Deus, eu nunca faria uma coisa horrível dessas. E isso é a mente crítica, que ela quer controlar tudo e ela quer manter uma noção de estabilidade e de segurança. E a gente acaba vivendo em um estado de medo e paranoia, e esses estados são resultado da ignorância. Agora, quando a gente desenvolve na amizade amorosa a metta bhavana, a gente espalha ela não só para os anjos, para a dama louca, mas sim também para os demônios e para as forças do mal. E não é que a gente escolha 99%, então da minha meta vai para os bonzinhos e 1% para o demônio. Não é mais uma questão de porcentagem e de quantidade, certo? É uma aceitação incondicional dos fenômenos, porque se surge e desaparece, faz parte, pertence. E não cabe a você ficar dizendo para Deus o que deveria ou não ser criado. Então há essa abertura, esse abarcar, esse abraçar da vida que leva a um contentamento. Então, ao invés de tentar destruir ou aniquilar o inimigo, a gente acaba incluindo, então, o inimigo. Então, por exemplo, nessa prática de metta, a gente aceita todos os objetos, não interessa qual seja a sua característica, a sua qualidade ou sua aparência. So, meditation isn't, a shutting down, but it's like opening to reality, and that's what you really are. And in using this language with its limitation, not the ego, it's not the, I'm the ultimate reality. It would be. It's not what I'm saying, but in terms of what you can actually, what is true and real and deathless is you recognize through awareness, through consciousness. It's real, and you're not what you think. You think you're a person, a physical body. You have views, you have memories and experiences of life, and then you get your sense of your self-worth through what
your parents tell you, or your teachers and experience of life, and we tend to be caught in fear of what others might think of us. We're very conscious of people talking about us or criticizing us, and we like to have people say good things about us. We dread the idea that behind our back they're saying unpleasant things. And because there's a critical mind, the world, the society we live in is a critical one, and it does that. It picks up on the irritating condition, or the bit that isn't very nice about us, and then kind of we form an opinion about somebody just with that kind of information. And so that's why there's so much anxiety, fear, worry what others might say, fear of being despised or looked down on. These are common human problems everywhere. E a meditação não é você se fechar, mas sim abrir-se para a realidade, porque é o que você é realmente, não no sentido egóico, assim, eu sou a realidade última, não é isso que eu estou dizendo, mas sim em termos daquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é uma realidade imortal, aquilo que você reconhece por meio dessa consciência, porque você não é quem você pensa ser. Você pensa que você é uma pessoa, que você tem essas memórias, que você tem a sua autoestima, a sua noção do seu próprio valor, às vezes baseada no que diziam seus pais, os seus professores. Então, a gente vive, por exemplo, com medo do que os outros acham a nosso respeito. A gente fica muito atento ao que as pessoas falam sobre nós. A gente gosta quando elas nos elogiam, a gente não gosta quando elas nos criticam. Isso incomoda. E isso é a mente crítica, porque nós vivemos numa sociedade crítica. E é isso que essa sociedade faz. Ela pega, por exemplo, um aspecto que não é muito bacana de uma pessoa e forma toda uma opinião sobre aquela pessoa com base nessa informação. Por isso que nós temos tanta ansiedade, tanto medo, tanta preocupação, medo de sermos desprezados, de sermos vistos como menores, diminuídos. Esses são problemas comuns em toda parte. So then Luang Pó Sumedho would say, suffering ceases here, and point to this area, the heart. And as I've said before, this is where we feel life. And you talk about, when you're talking about love, you have a sweet heart. You don't talk about sweet brain. And heartfelt, and the soul is, the English word soul is here. And this is the meaning of feeling. It's this is an incredibly fraught situation we're all in, with this very sensitive physical form, subject to so many unknown impingements from both outward, externally and internally. And so, how can we learn from it? And this was the Buddha's approach to wisdom, so that we're not just helpless victims of birth and the human condition and a universe, an uncaring, cold-hearted universe. It's an opportunity to learn from the way you are. You don't have to be kind of perfect form and perfect personality, with the imperfections, with the flaws, with the disability. These are all part of our path, and there are none that are obstructions. The only obstructions that there are the ones we create out of ignorance, and those obstruct the path. But if we see through that, then the path is available to us to learn
and from whatever, from our gifts, our talents, or our faults, our weaknesses. O Luang Pó dizia que o sofrimento acaba aqui e apontava para essa área, para ela do coração, porque é aqui que a gente sente a vida, não é? A gente fala, alguém tem um coração doce, a gente não fala a pessoa tem um cérebro doce. Mesmo a palavra alma também aponta-se para cá, para essa região, quando a gente fala disso. Então, e sentimentos e sensações são isso. Então, a gente tem essa situação em que a gente habita, né? A gente está numa forma bastante sensível, sujeita a tantos elementos que a afetam de dentro, de fora, internos e externos, mas a abordagem do Buda é uma abordagem sábia, com sabedoria. Não é a gente vermos a nós mesmos como vítimas de um universo frio, sujeitos a todas essas situações, a sermos afetados por tudo isso, mas sim ver isso como uma oportunidade de aprender com a forma como nós somos. A gente não precisa ser perfeito. Os nossos defeitos são parte do caminho, eles não são obstruções. Obstruções são aquilo que a gente cria a partir da ignorância. E se a gente conseguir ver as coisas dessa forma, a gente pode aprender com os nossos talentos, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas.